A lot of soul. Et à cette conférence de presse officielle pour ce qui s'annonce comme une fin de semaine de sport extraordinaire à Montréal, avec d'abord le Grand Prix de Formule 1 du Canada dimanche sur le circuit Gilles Villeneuve, mais avant ça, samedi soir au Centre Bell, Evenco, Gros Bon Michel, Gary Shaw Promotions et HBO vous présentent le gala de boxe Grand Prix avec en vedette 12 rounds de boxe pour le championnat WBC des mi-lourds entre le champion Chad Dawson et l'aspirant Adonis Superman Stevenson. Vous savez que c'est la deuxième fois dans l'histoire de la boxe au Québec que 2 combats de championnat du monde auront lieu lors du même événement de boxe. It is the second time only in the history of boxing in Quebec, that 2 championship bouts are on the same event, the same night. Maintenant pour l'équipe Stevenson, celui qui a pris la relève d'Emmanuel Stewart. Il est son neveu. He is the one that is going to carry the torch for the Crown Gym. He is him with Derek Coleman. Really, they are family with Adonis Stevenson. Adonis really found in that team something that he never found anywhere else, and that changed a lot. That he improved so much. C'est tellement amélioré. Il a tellement aussi changé au niveau de son attitude, Adonis, quand il s'est retrouvé dans cette équipe-là au Crown Gym. Et les gens du Crown, et Sugar en particulier, les connaissent bien Chad Dawson parce qu'ils l'ont entraîné, Chad Dawson, pendant une période pour le combat d'Adrien. Adonis Stevenson, c'est un homme de caractère et il est affamé. C'est devant l'opposition, devant les défis, devant l'ampleur du défi qu'on connaît la réelle valeur de l'individu. Et cette opportunité, ce défi, c'est Chad Dawson qui l'offre à Adonis Stevenson. Adonis a été élevé ici au Québec. Il a appris sa boxe ici. Il était un fier représentant de l'équipe nationale en compétition internationale, en championnat du monde, aux Jeux du Commonwealth. Samedi soir, il va nous rendre fiers encore plus d'être Québécois. Il est classé présentement 4e à la WBC. Il a abandonné l'opportunité de se battre pour le titre IBF vacant. He really chose to fight Chad Dawson when he got the opportunity. He was the mandatory contender in the 168 weight division. He was going to fight for a vacant IBF title, a title that was going to be vacated by Carl Froch, who would have preferred to vacate it than to fight Adonis Stevenson. After he realized Froch that Stevenson was moving up in the light heavyweight division, he sent a letter to the IBF right away saying that if he was winning against Mikkel Kessler, that he wanted to keep the IBF and fight against whoever the IBF will mandate for his mandatory opponent, contender. So Adonis Stevenson fought and beat everybody that had the courage and the guts to fight him. Yes, there's a big gap, a huge gap between
the opponent that Adonis Stevenson fought, and Chad Dawson. Chad Dawson is a great, great champion. He's been there for long. But Adonis spar with a skilled fighter. He spar hundreds of rounds with Jean Pascal. He spar with Lucien Boutte. He spar with Michael Kessler, Arthur Abraham. So he knows the difference between the level where he was and the level where he's going to be. And he has no fear about that. So, je demanderai à Adonis Stevenson de venir ici, de nous adresser la parole, nous dire comment il se sent à la veille de ce combat important. Adonis, Superman Stevenson. Parce que on a fait un film ensemble, c'est ici vraiment, c'est grâce en collaboration avec les autres aussi. On a travaillé fort pour pouvoir arriver là. Et je voulais aussi remercier mes commanditaires aussi, Station des Sports, où on est présentement. Je voulais les remercier, Peter Sagakis, Groupe Mathieu, je voulais les remercier aussi. C'est eux qui construisent justement ma nouvelle maison. Puis Scratch, Couverture Bentok, Bijouterie Avo, puis Fight Champ aussi, je voulais les remercier. Puis par rapport à mon entraînement, ça a bien été. Vous savez, là il reste 3 jours. Je compte les jours là, parce que je suis vraiment excité. Là. Je suis vraiment excité puis je suis vraiment motivé pour pouvoir samedi découdre avec justement Chad Dawson. Fait que faut pas vous manquer ça. C'est ce combat-là, le 8 juin. Puis mon entraînement à Traverse City, ça a bien été. Là-bas, vous savez, j'étais dans le nord de Détroit, à 3h30 de Détroit. Quand j'allais là, il y a 15 000 personnes, fait que, disons, là-bas, il n'y a pas beaucoup de noirs. Fait que, quand je courais, là, disons que j'étais aperçu pas mal là, de partout. C'était quasiment le seul noir là-bas. C'était le fun quand même, je me suis bien amusé. Je voulais remercier mon entraîneur, chez Jiren. I want to thank you, Jiren, from Derek, good training camp and Travel City. Aussi, je vous invite tous à venir justement à regarder ça le 8 juin, voir les nouveaux champions. Merci beaucoup. Merci Adonis. Now to introduce Dawson's team, I'd like to invite again Mr. Gary Shaw. You know, he said that was how the level of our relationship, and whenever there was any problem, I called Gary said, no problem. He called me, he asked for something, it's always, no problem. He's an easy, smooth operator, and really, we really appreciate working with Gary Shaw. I want to mention it again. So Gary. Thank you, Eddie. This is going to be a real quick introduction. That sun is hot. We'll get to your questions. I represent the best light heavyweight fighter in the world, bar no one. I've been with Chad where we won the light heavyweight championship of the world. We've been through some wins, been through some defeats. At the end of the day, Chad Dawson, his wife, his family are champions in the ring and out of the ring. He represents boxing well. He's a good citizen, but more importantly on Saturday night, he's a great fighter. It's my honor, my privilege to introduce to you the WBC light heavyweight champion of the world and future Hall of Famer, Bad Chad Dawson. I'm excited to be back here in Montreal. I'm excited to be back on HBO, to be able to showcase my talent once again in Montreal and on HBO. I want to thank my wife, who's always here to support me, my team. You know, we had an excellent training camp.
like Eddie said, you know, if you're gonna count on what you see in my last fight, you know, when I was completely drained before I even entered the ring, I mean, you got another thing coming. You know, I understand that Adonis is a big puncher. We understand that, but you're getting in the ring with a different animal. Those 17 knockouts that you got against nobodies. Now you're gonna have an opportunity to get in the ring with a real somebody, and I hope you're prepared for it. My team is ready. I'm ready. And we know what's going to happen on Saturday night. I don't got much to say about it, but I'm going to remain the champion, and I will be the champion for a long time. Believe that. Donc, une invitation. Samedi, le 8 juin, on a tout un événement. S'il vous plaît, passez l'information. Tweetez ça, Facebookez ça, mettez ça partout. C'est la place à être à Montréal samedi prochain. Et a couple weeks before Emmanuel Stewart died, he told me, there's 2 fighters, if you can, that I'd like Adonis to face. It's Lucien Boutte and Chad Dawson. So this is one of his wishes. And he told me at that time, Adonis will not be a world champion, he will be a huge star. So that is an invitation. Next Saturday, this is the beginning of Adonis' Stevenson. CA starting at $50. Gary Shaw Productions, Groupe Yvon Michel, HBO, pay-per-view on Indigo, Bell, Shaw, and Viewer's Choice. Thank you all for being here this morning. Hold on, guys. Hold on, guys. Save your energy for Sunday night in the ring. Good. Stupid. This guy's insane, man. He don't belong on this level. And I'm going to show him why he don't belong on this level. Yeah. 17 knockouts against nobody. You going nobody. knockout. Going Nobody. knockout. And did you? And did you? Gamboa, Dolly Perez. Stay up here, do you one-on-ones. Where's Dolly Perez?